Assalamu alaikum. Hi folks, welcome to Code for Life YouTube channel, learning Python in Swahili chapter 3. Tunaendelea na Python na tunaendelea katika kipengele cha list. So last session tulizungumzia about list, tukazungumzia list overall kwenye Python. So today tunakwenda kuangalia most built-in function au most common list built-in function ambazo zinatumika when you deal with list. If you have a list, manake kuna some common built-in function utakwenda kuzitumia. So what is built-in function? Sema built-in function ni function ambazo they are already defined by Python. Kwa hiyo this a function ni function ambazo tunakwenda kuzitumia tu. What is inside, what is behind, they are already programmed, they are already coded. Kwa hiyo sisi definition yake we never know how imekuwa created, lakini matumizi yake tunatakiwa kuyajua. And that is difference between a built-in function na user defined function. User defined function ni function ambayo una create wewe mwenyewe, unaipa jina and then unaidefine what the specific tasks ambayo this function inatakiwa kwenda kufanya. Lakini built-in function ni function ambayo they are already known by the interpreter or whatever compiler in your programming language. Kwa in this Python tutakwenda kuziangalia this most common built-in function, so zote lakini most common ambazo zinatumika katika when you deal with a list. Kwa hiyo first one ni append function. Append function ni function inatumika kuweza ku add value katika list yako. Kwa mfano katika mstari wa 15 tuna list yetu hiyo ina some value ambazo ni mixture ya string pamoja na integer character. So nikitumia append function maana yake naweza nika add another value katika my list yangu. Mstari wa 16 na print all the function na mstari all the list na mstari wa 18 na print new list badala ya kufanya sum operation. So operation ndio zitakuja hapa kati na kati. Nimeziandika hizo ili kuweza kuwepesisha muda wa kuandika. So nikisema natumia append naitumia katika syntax ifuatayo. Nitaandika jina la list yangu inaitwa my list, then nitatumia dot. So dot inatumika kwa ajili ya kuweza kubinding baina ya your variable pamoja na specific function ambayo unakwenda kuitumia. This is very common wakati unapokwenda kusoma object oriented programming language, ndio utakuwa unakuta matumizi ya dot. Just kwamba tunachukua ile object yetu and then tunakwenda kuaccess with some function ambazo zimekuwa defined kwenye your class. That is concept of object oriented. Lakini here manake I have my list and then nikitumia dot na kwenda ku binding na function ambayo nahitaji kwenda kuitumia. Kwa list yangu dot append and then napitisha. This append manake inatumika kuweza ku add value, new value katika list yako. Kwa list yangu first nina 1 2 5 6 Vug, Susan na Vuga. So naweza nika add another value katika list yangu. Let's say kama ni string napitisha this single double quote and then nitasema let's say tungu. Kwa hiyo that new list itakuja kuwa printed ni mwisho wa siku nitabendiwa hiyo tungu kama ni last index. So nikiprint nitakuwa all the list na mpaka Vuga, lakini new list na mpaka tungu. Kwa nimeweza ku append value, lakini pia naweza nika append not only string but also naweza nika append integer value or whatever, maybe float, whatever. Naweza nika append just ku add some value, ku add new value in your list. You see 44.4 nime append. So append inatumika kuweza ku add value. And extend pia inatumika kuweza ku add new value. This katika mstari wa 8 extend function pia inaweza kutumika kuweza ku add new value. Lakini tofauti kati ya append na extend kwamba append naweza nika add only one value at a time. Manake na support only one argument. Kama nitatia argument ya pili hapa, let's say 1 and then nika run, nitakuja kupata error. Kwa sababu gani? Naambiwa list.append take exactly one argument, na mimi nimepitisha argument mbili. Kwa hiyo this is error imekuja kwa sababu append ina take only one argument. Lakini
nataka nipitishe more than one element, just let's say kwamba nina some element ambazo ni 2 au 3 nataka nizipitishe, kwa nitatumia extend. So within extend nitapitisha hiyo listi yangu, kwa nitapitisha hiyo list yangu nataka kuipitisha. Let's say nataka nipitishe value zangu 5. Let's say nataka nipitishe 3 ya 3 nataka nipitishe na z, let's say z kama ni string z na nipitishe na a, yeah, something like that. Just we just want to see how other things napitisha kwa double quote, and then now nikirun new list, yeah, I want to sitaki ni to extend sana list, kwa hiyo hizi append nataka comment just kwamba tuwe tuna list ambayo inafahamika. Kwa list yangu nao itakwenda kuadd 3z pamoja na a katika my new list. Kwa nikiona kwenye new list na 3z pamoja na a. Kwa extend inatumika kuweza kuadd more or multiple multiple values, lakini append inaweza kutumika kuweza kuadd only one value. What about insert? Insert nayo pia inatumika kuweza kuadd value katika list yako, lakini this inaweza kuadd value with two things. Inaweza kuadd value kwa kutumia position. Maana yake ni nini? Tukisema kutumia position tuna specify index and value. Kwa hiyo kwenye insert just kwamba itakuwa na take 2 argument. Argument ya kwanza let's say my list dot then insert. So this insert itakuwa na take 2 argument. Argument ya kwanza itakuwa napitisha index, ambapo nataka nende nikaingize hiyo value yangu, nataka nikaingize katika index ya ngapi, na argument ya pili itakuwa na take hiyo value ambayo mimi nataka niingize. So let's say nataka niingize something kwenye index ya ngapi, let's say index ya pili ambayo ni 5 ina exist. Ya 5 ni ipo katika index ya pili, kwa sababu index ya kwanza ipo 0, ipo moja ambayo ni 0, 2 ambayo ni 1 na 5 ambayo ni 2. Kwa hiyo nataka ni kwenye hiyo index ya 5 niingize kitu kingine au niingize string. Let's say at index ya 3, hiyo index ya pili ambayo ni value yake ni 5. Kwa hiyo index ya pili some value. So value hapa let's say niingize some string ili tupate kuona effect itakayochukuliwa. Nitaiandika hii string kwa tungu, let's say tungu. Kwa nikirun tutakuja kuona, umeona kwenye index ya pili imekuwa tungu instead of 5. So 5 imekuwa shifted katika index ya 3. Kwa hiyo this insert inatumika kuweza kuadd value katika specific position. Kwa hiyo append just una append katika end of the list, na extend just una extend katika end of the list, lakini insert we just tutakwenda kuspecify where we need to insert our value. That is how we use this insert. Hope you understand it. What about remove? Good. Yeah, remove ni some function, built-in function ambayo inatumika kuweza ku remove exactly value. Remove exactly. Yeah, exactly value. Kwa hiyo maybe kuna value nataka kuitoa katika list yako. Kwa kama kuna value nataka kuitoa, just unatumia remove. My list dot remove. Nataka ni remove nini? Kuna value nataka ni remove, naijua Suza. Okay, nataka ni remove Suza, kwa hiyo napitisha Suza. Kwa hiyo kwenye new list nitakuwa sina Suza, kwa sababu Suza I have already removed. Okay, kwa hiyo nikirun takuta kwenye new list sina Suza, kwa sababu Suza nimekwisha kuifanya nini? Kuiremove. Kwa hiyo nikitumia remove, maana yake nakwenda ku remove exactly value, yani inaijua ile value ambayo nataka kwenda kuiremove, ndio natumia remove function.
Okay, let's say nataka ku remove 2, kwa hiyo nitapitisha 2. Kwa nikipitisha 2 maana yake nikirun boom 2 haipo. Kwa hiyo 2 remove. Na what if nikiingiza value ambayo hai exist katika list yangu? I hope nitapata error. Let's say nataka ni remove 3. Sina 3 kwenye list yangu. Yeah, you see naambiwa kwamba x not in list. Kwa hiyo something ambayo nimepitisha katika remove x imeitwa haipo katika list yako. Kwa hiyo siwezi nika remove kitu ambacho sina, and that is how remove is used. Tuna remove exactly value. What about pop? Pop tunakwenda ku pop value lakini with the help of index. Nakwenda ku remove value with the help of index. So here tuna remove by index. Right now we don't know exactly value, but we know the index of that value. Kwa hiyo instead ya kutumia remove we use index. I'm sorry. We use what we call pop. Kwa hiyo my list dot pop. Kwa hiyo pop hii inatumika kuweza ku remove pia, lakini na remove with nini? By index. Kwa hiyo let's say nataka ni remove vuga. Vuga ipo index ya ngapi? Vuga ipo index ya -1. Kweli si kweli? Yeah, vuga ipo index ya -1. Do we need tuna remember about negative index? Kwa if una remember about negative index, manake vuga itakuwa ipo -1, manake ni index ya mwisho. Kwa nikisema nikisema mylist.pop -1, manake nitakwenda ku remove vuga. Kwa na niki run kwenye new list there is no vuga at all, so nime remove kwa kutumia negative index. Lakini pia naweza nika remove vuga kutumia index positive index. Kwa hiyo itakuwa ni ya ngapi? 0 1 2 3 4 5. So when I put here 5 then I run, boom, I don't have a vuga. Nime remove kwa kutumia positive index. So those two things ni possible. Unaweza ku remove kitu kwa kutumia negative index or positive index. Ni lesson ambazo we already learned. Kwa hiyo if you want to know negative index and positive index how it work, rudi katika lesson ya nyuma. That is how to pop. Kwa hiyo we pop kwa kutumia index by index. Yeah, that is. Na sometimes we just want to delete also. We just want to delete kwa kutumia index. How we can delete kwa kutumia index? Okay, here we have some function called del. Yeah, this function called del. Kwa hii function pia inatumika ku remove by index. Yeah, remove by index. Yeah, we remove by index, specific index. Yeah, we insert pop, manake tunakwenda kukitoa. Na this pop if hatuja initialize, tunataka tuka pop katika index ya ngapi? By default ukitumia pop itakwenda kuremoviwa your last index by default. Maybe here na pop index ya 3, ambayo kwenye list yetu index ya 3 ni ngapi? So nimerudi kwenye pop kidogo, sijaja katika del. 0 1 2 3. I hope ni 6. Kwa nikirun boom, 6 imeondolewa. So if nitatumia pop bila ya kuinitialize here, let hapa bila ya kuinitialize index, manake nitakwenda ku remove my last index. That is how it work. You see, vuga hai exist kwa sababu nimesema tu only pop. Kwa nikitumia only pop without initializing inside index, manake itakwenda ku pop ile last value ambayo katika list yetu ni vuga. So what about del? Del pia ni function ambayo inatumika kuweza ku delete value by specifying index. Kwa hiyo na delete kabisa value kwa kuspecify index yake. So nikisema my list, I don't use my list, natumia del and then nasema my list. In this list nataka nika remove which index? So let's say nataka nika remove index ya pili. Kwa hiyo nikiingiza index ya pili, I hope nita remove 5. Nikiingiza index ya pili and then ikirun hiyo let
comment this pop, boop, nikirun, boom, 6, okay, 5 it does not appear, so 5 ndio ipo katika index ya pili. Kwa hiyo naweza nikatumia del function kuweza ku remove any index, -1, yeah, -1, four guys don't appear, let's say yeah, -2 manake Suza itakuwa haionekani. Yeah, I didn't run. Yeah, we don't have a Suza or something like that. So we can use either negative index or positive index kuweza ku remove. So this is del inatumika ku delete kabisa. Remove tunatumiza pia kuweza kuiondoa value. Pop maanake tunaitoa value katika list yetu. That is those naweza kutumika katika ku just remove your value. Now that is copy. Let's see, let talk about copy. Copy maanake tunakwenda kucopy some value, tunakwenda kucopy some value katika maybe existing list. Tuna list yetu, let's say new list, call new list, yeah, call new list, and then this list napitisha value, let's say okay, let's say this is an empty list right now. Kama nitaprint your new list, nitaiprint my new list, manake nikiprint new list ni empty. You see kwenye new list sina kitu, this is empty list. Sasa nataka ni copy list yangu hiyo ya mwanzo katika mstari wa 16, ni copy niingize katika my new list. Let's say right now kwenye new list naingiza any value, maybe 3. Kwa nikirun kwenye new list I have a 3. So I just want to copy all value ambazo zina exist katika list ya kwanza nizite katika new list. What are you doing? You just na copy. So how I can do, okay, I can say okay, I can say new list equal new list equal, then my list, yeah, I want to copy this, my list dot copy, yeah, dot copy. Here I copy this list to new list, okay, and when I run it, boom, you see my new list, I have all value that exists on all the list. Yeah, all value that exists in all the list. Yeah, don't you remember I delete this one? That now I don't delete this. I just want to all have, yeah, you see all the list and new list, they already have the same value. So I copy all the list value, and then that's all the list value nimeziingiza katika new list, and that is how these things work. Copy, kwa hiyo just na copy from another value, copy from another list, copy from another list. What is about clear? That is how names clear. I clear my list. So when I say my list, my list dot clear, and then I run my list dot clear, then I run. Oh, okay, I didn't print it. Couldn't print new list. You see here I have new list. I don't print my list, so I print my list here kwenye console. Print my list, what we can see. I hope we'll see nothing because we're already clear. Yeah, you see we get empty list. This is an empty list. Why? Because we clear. And then when we print here my list, that is also, it is clear. You see, you don't see anything. This is clear. Yeah, and how these things work. So I hope you're understanding how these stuffs work. Wish you all the best. Don't forget to subscribe, comment, like, share kwa wengine kuweza kutupa motivation na kuweza kupost this beautiful video kama hizi. Wish you all the best. Thank you. This is me, Juma Mohamed Juma.